ensi nefunda naye ebitubaako byebyo bwe bityo njagala okubanga mbabuuza ko nti mwasuze mutya kakasa nti fenna tuli bulungi nnyo Luwanga Derek Nzendiwo olunaku olwaleero ne Kasalina ogamba otya ndi ogamba otya mwami wanga basuze bulungi nange nasuze eyo mpola kyekiri eyo bulamu bwokka mukama watwa kama Katonda abakuumye kyakabi nnyo gye nayitiddeko jjo baakutumidde empozi lulinda kugamba nti mwami gali wange yakutumira nagamba nti akalowoozo kamunyumidde nnyo nagamba nti kalungi nnyo era buli yakawulira ku olwo bw'aba yakitwala nti kikulu mazima yafunamu naye tweyanzege mwami gali wango banaye sife amagezi gava wa mukama era yagagaba n'atugamba munaye leero mugende mwogere ku kino tulina ne kapanizi ez'enjawulo ezitutuma zuwa leero bannange mwogere ku kino kanumukogereko kakati munaye yakutumira nagamba webale ku kasita wamala okunywa juice nadduka misinde n'omyami buli kaseera nkubuuza ki ekiri wa Grace amunaye gye tayise bakutumidde era nabaddeko emagakawempeyo Dr. Lujja n'agamba abandabira abazzukulu abo abaagala nnyo namulabye jjajja waffe baddayi congratulations to you mwami Lujja era maaso awo tujja bba wakuggulire nga jjajja aliko byayogera naye akasinga okunnyumira mu bye yabadde agamba yagambye nti mwe mwebake mwe mwongere okwebaka sente zijja kwekola agamba eggwanga bye twetaaga bikyali bingi oba baana banakoleza 0759882003 is the number you're going to call on and give us a word of prayer. Naye leero mutwe kusaara mulaba mutya bakwano musabireko ndakora leero. We can have 0759882003 is the number for you to call on and give us that opening prayer tusobole okubanga ate tukwatagana bulungi nnyo nnyini ddala. Hello, omukisa guweebwa ggwe munnange ali eyo omulabi. Okuba ku namba eyo 07598882003 ate tusobola okubanga ate atuwuliziganya bulungi nnyo nnyini ddala. Olwo nno essaala n'ogituwanga bulijjo ffe weetutyo bwe tutandika every day we start with that prayer that takes us into the program abutereevu nnyo. Hello, oba banyiivu temunyiga mukedde mukedde. Hello. Yes sebo. Hello. Yes sebo. Hello. Yes sebo. Hello. Wanyi mwami mukundani. Hello. Rogers atavudde ku mukundani. Mwami mukundani alabika leero ka network kamutabuseeko. Kalabikira ka network. Hello. Katonda w'ekisa ekirungi mukama yebale bukeesa. Amina. Ka network kati kantabuseeko ne mbawuliriza naye muna. Hello mukama Katonda w'ekisa ekirungi yebale bukeesa abaweereza wa channel. Esebo. Abaweereza wa channel. Esebo. Omukisa gube n'ensi yonna. Kama sasire bitusobyeko tubasaba buli omu yenna mu linnya lya Yesu n'omwana omuweero kwera kama atusonyiwe byatusobyeko mu linnya lya Yesu n'omwana omuweero kwera. Amina. Tuyenza nnyo mukundani. Kama yebali kukosa. Okay, ndoza mukundane sala mazo kubanga ajituwa. Ami wajaze sala yo bato jegendezo izoloza ali mukunyumyamu. Izoloza anyumyamu kumbozi nenga is a very great man era mulabi waffe walangwe sala yaba agitegese ne wankubadde eyiye ebeera ya bigambo kama mukundane ojongulire ka t-shirt ka Hope Channel. Hata ina mtawana wali baketaza akakime. Mwami mukundane ndozo obulidde nti wali baketaza akasati
ajje buzi wano bankubira akasimu ne bwemba siriiwo tyamukunda nja kwekubira nzikwekubirira essimu nzekeni bamuwagende yeyagale t-shirt za Hope Channel badaye tuziina weziri nnyo nnyini ddala mujja kulundaba very soon mweno wiiki nga nkyesaze ogenda balagirako bwereere ennugu ebalume nammwe musobole okugula obwammwe kati n'olunaku olwaleero njagala kwogerako eri abazadde we are in holidays njagala kugamba abazadde nti abaana bali waka time kati gye balina yammwe abazadde bavudde ku masomero abasomesa bakoze ogwabwe kati nawe omuzadde nsaba okole omulimu gwo look after your kids, sit with your kids, yogera n'abaana bo ask them kiki kye baagala kiki kye batayagala atamwe bayisiza etya obulamu buli butya talk to your children bananga abazadde tetulina budde bw'abaana tetulina yadde omwana ne wakomawo waka omuzadde obeera mu rush hour kukeera kugenda kukomawo kwebaka kufumuka misinde okitegeera so abaana ne tubeera nga we don't have that connection with them ne tufundikira nga abaana balina n'emize gye bayize gye tutamanyi ffe abazadde ne weekanga omwana omuze yaguyigiddewo ogwo ava ku ssomero nadde ewaka abeerawo 24/7 the question is gwe omuzadde omwana wo muwadde obudde ogukoze ng'ogw'omuzadde webale nnyo ojja kulowooza nti bw'onaakola ennyo sente nnyingi ennyo n'oweerera omwana ekyo oba okimaze no be part of your children's life wenyigiremu butereevu okulaba nga omwana wo obaako ky'omukolera nga gwe muzadde we olwo nno embeera esobole okuba nga etambula bulungi kubanga singa atakyusibwanga gwe ozanye ekitundu kyo omwana oyo singa akyama mu kkuba eddala okwekwasa tekujja kubeera ku ssomero kuba yagendayo okufuna amagezi ga mu kibiina wabula amagezi agamuteekateeka mu nsi eno galina kuva eri gwe muzadde ogwojja okunenyezebwa so si muntu mulala yenna. Okay, tuyanza nnyo tweyanzege mwami lwanga katandike SPIRE bwe tusi olunaku olwaleero. Mukulike eyo nnyo nnyini ddala ate poziteka zerero ye Roger yagamba nti obubwe tannabulaba naye ajja kubanga abutuleetera twalirayo mwami Roger Kimbugwe tumutumiddeko ebibuzo kansubire byakugendedde bulungi bivuga bali sipidi kiwumulo bonna abasomi bali eyo anyway kale katutandike butereevu okuwa amawulire okwetooloola eggwanga lino lyonna tugenda kubanga tutandika n'eddaaki ebbago ly'etteeka ku bwetengereze lyayisiddwa Parliament wakati mu kuwakanyizibwa abali ku luuyi oluvuganya era nga kati lirinidde President yasseeko omukono awo nno alitandike okubanga likola akawungeza k'eggulo Parliament yayingidde munda okubaako ate byetereeza n'okuteesa ku tteeka lino era nga alipoota zaasomeddwa okuva ku njuyi zonna kumpi gavumenti oluuyi lwayo ne luleeta embeera zaalwo ne zisoma asonga ate n'abali ku luuyi oluvuganya abaakoze alipoota ezaawukana ku eyo ennene ey'awamu nazo ne zireetebwa omubaka Medad Segona ye mu alipoota gye yasome nga yeesalirawo ddala nti etteeka lino lyali badde lissibwa ku bbali oluvannyuma lw'okulaga nti waliwo ate obukiiko obulala obukwasaganya ekyo kyennyini etteeka kyeryagala okubanga likola newankubadde nga abaataddewo okuwakana omukulu akubiriza olukiiko olw'eggwanga olukulu Honorable Speaker Anita Among yabagambye nti ebintu bino ababadde balina okubanga babikola ate biggwe bwe batyo ne bagenda mu kulonda okwokwawulwa abano baddeeno nabali baddeeno ng'ate bwe batyo nabo bwe bakigenze ne bakomawo era etteeka ne ligenda mu maaso n'okubanga likubaganyizibwako ebirowoozo ate obuwaayiro kawaayiro ku kawaayiro ekyo nno nga kyaleeteddwa omubaka ow'Amawokota South omukulu Nsibambi era bwe kino nakyo ne kikolebwa oluvannyuma ate bwe batyo ne bagenda mu maaso n'okukkaanya etteeka lisobole okubanga liyitawo newankubadde nga abali ku luuyi oluvuganya bo babadde bagamba nti kikafuuwe tekijja kubanga kisoboka katulabe ebyabadde mu Parliament. Whether we
we do what tactics of delay, we shall finish. And the key features include restricting activities that promote foreign interests, which can be gotten from Clause 5. The committee recommends the following. Amend the definition of a foreigner to limit it to non-citizens and foreign registered companies. Amend the definition of agent of a foreigner to only include people who formally and knowingly act on behalf of a foreigner to influence public policy, elections, or national security. Instead of targeting harmful foreign interference, the bill inadvertently ends up covering normal economic, academic, and community activities. This, Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, blurs the line between harmful foreign interference and ordinary lawful activities, it making everyday economic, academic, and civic engagements legally risky. The committee recommends that all institutions and individuals already supervised by a regulator established under an Act of Parliament should be exempted from the bill. Exclude the application of the bill to Ugandan citizens residing outside Uganda. Remove the power of the minister to declare any person a foreigner. 20 years to 10 years. And a fine in the case of legal entity for 200,000 currency points to 1,000 currency points. Limit offense to conduct that. No, don't. Honorable Dul, you took all the 35 minutes. And in the committee, the same treatment, Madam Speaker, we are not heard. That's why I'm bringing this issue. That we shall not get tired. And if it's going to be done, it will bear. Whatever play. They told you to get out, not to come to the microphone. So you go. They told you to get out, not to come to the microphone and make noise. Go. Whether we do what tactics of delay, we shall finish. Tosobola gamba nti etteeka olikolera bannayuganda naye ate nga bannayuganda b'olikakatikako tebalyagala. Tosobola gamba nti oli mu ggwanga erizannya demokrasiya mu byobufuzi naye ate nga toyagala bakuvuganye ng'ate olina ensaalwa. Lino etteeka lya mutima mubi likodo teryagaliza. Kale tulaba nga ligenda kutunyigiriza nnyo era likwatidde ddala ku nnyingiza ku nfuna y'eggwanga okutandika ddala ku muntu asookerwako era tubagumya nti weetuli tukyali balamu katulinde ekiddako ng'oludde oluwabula gavumenti era tujja kuba tubabulira ekiddako. Ebyo nno bye byabadde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu newankubadde nga lyawakanyiziddwa bangi naye gye baggweredde nga limaze okuba nga ate liyisibwa newankubadde nga abali ku luuyi oluvuganya ekibiina ekya Democratic Front bo bategeeza dda anti etteeka lino ne we linaaba ate liyiseewo bo ekkubo lye bajja okukwata lyeryo Nemeda Lubega Sseggona lye yayogeddeko nti Constitution ebawa ate ekyanya okuba nga bagenda mu kkooti bawakanye amateeka agalinga gano bo ge balaba nga agalinnyirira ate eddembe ly'obuntu awamu n'okwongera mu kifo ky'okutereeza eggwanga ate nga gatabangula tabangule. Abanaki kiri mu Uganda okawutizanga amateeka bwegatyo nange anyway olunaku lwa May nga 12 olwo lwe bagenda okulayiza omukulembeze Kyaddaaki lulangiddwa nti lugenda kuba lunaku lwa kuwummula era ng'agenda kulayira wansi w'omulamwa ogukuuma ebituukiddwako protecting the gains okukuuma ebituukiddwako okitegedde era ye protest gye twajja tutambula nayo okuva mu campaigns ziri zonna paka omukulembeze w'eggwanga we yawangula akalulu era paka wagenda okulayira. So that day is going to be a public holiday. Tugenda kwewumuzaako next week Tuesday. Yes. You're going to be home watching the President of the Republic of Uganda. Good omwaka gubadde mu public holidays olebwa. We've had quite a number, but we thank God because nazo zituyambyeko kubanga tweterezanga abantu. Every day that you get free do something. Baako kyokola ate kikwongerako kutwala mu maaso. Tutwalewo omukulembeze w'eggwanga. Kale katulabe ensonga eyo.
mukaaga. Suhabura Kaguta Museveni, the duly elected president of the Republic of Uganda at the presidential elections held on the 15th day of January. Bannayuganda bonna okutwaliza awamu tubayise okwetaba ku mukolo guno ogugenda okubeera ekkololo nga 12 omwezi ogwokutaano 2026. Njagala okukakasa bannayuganda security ebyokwerinda binywevu era nsaagala muddaawo musaalimbe nga mukola ebitagasa ku lunaku olwo. Kaakati ng'ennaku z'omwezi 9 lugenda kuba lwa 6 eri bannaffe aba 7th day abasaba olw'omukaaga mwenna mugende mu masinzizo okwetaba mu okusabira eggwanga era nga tusabira n'omwagalwa waffe President Museveni eyalondebwa asobole okukulembera abantu obulungi ate ng'era mulamu bulungi. Era njagala okubakakasa nti ebyenfuna bisigadde bigenda mu maaso. Tuvudde oba twava mu nsi ez'abankuseere kaakati tetukyabalibwa mu luvu lw'abantu abo abankuseere ebyo byonna bye bituukiddwako. Tujja kusaba Attorney General ku lwa gavumenti ajje wano atuwe statement. Was elected by 71.65% of the national vote cast. But at parliamentary level, out of the 529 members of parliament, the National Resistance Movement Party got 372 MPs elected. Ndowooza owulidde ensonga eyo. Abasaba olunaku olw'omusanvu batugane tugende. Nomanyi bakoze enteekateeka ey'okugenda mu maaso n'okuba nga basabira omukulembeze w'eggwanga mu masinzizo ag'enjawulo okutandikira ddala ku lunaku lwa Friday abakulu abasaba abagenda mu mizikiti then ku lunaku olwa Sabbiiti awamu n'olunaku olwa Sunday ng'omukulembeze w'eggwanga asabirwa mu masinzizo ate ag'enjawulo kwongera okuba nga ate tumusabira Mukama Katonda ayongera okuba nga amukozesa akuba nga agenda kuddamu ate akulembere eggwanga lya Uganda. Katikkiro Charles Peter Mayiga amaze emyaka kakati 13 ng'akuuma ddamula agiwezanga ennaku z'omwezi 12 Mei era alambuludde ebituukiddwako mu bukulembeze bwe. Charles Peter Mayiga ono nno ye Katikkiro wa Buganda era nga gye buvuddeko yakamala okuba nga ayogerako eri Obuganda okubutegeeza embeera Obuganda mwe buli kaakano mu kaseera kano ayabadde ne bannamawulire wali nga ayongera okuba nga alambulula ebyo ebibadde bimusoomooza wamu n'ebigenda n'ebituukiddwako mu kisanja kye kino eky'emyaka 13 gye yakaba nga atambuza ng'ali ku ntebe ey'obwakatikkiro bwa Buganda. Katulabe ate ebyabadde mu sinkano ye eno. Waliwo entereze zigendera ku bakozi oyingira otya mu buweereza otendekebwa otya okuzibwa otya owumuzibwa otya okangavulwa otya byonna weebiri. Waliwo enkola eyateekebwawo mwe tuyita okugula ebikozesebwa oba okutunda ebikaddiye. Baminisita bano bemulaba ndi ne baminisita babiri wano n'abalala gye bali bakola obudde bwonna baweebwayo n'ensako n'entambula bibayamba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Tulina obukiiko obulondoola emirimu egikolebwa mu ministry mu bitongole mu masaza. Kikulu nnyo okulondoola emirimu nga bwe gitambula. Bulimi okutwalira awamu bweyongedde, abalimi ensuku bazirimye, abalunda nabo bangi, kumpi buli gye tugenda mu bantu abalimye emmwanyi n'ensuku era baba balunzi. Abalunda ente beeyongedde, abalunda embizzi beeyongedde, abalunda enkoko. Kati tutandise ku busuubuzi n'amakolero. Tulwanyisiza Mukenenya n'endwadde endala. Mwe bannamawulire mbagamba nnyo okwetangira Mukenenya. Kaweefube mumumanyi. Ensisira z'ebyobulamu tuzitegeka. Olwasembyeyo nga tuli ne Kabaka Foundation mwalulabye Bulemeezi abantu abaasobye mu mutwalo ne bajjanjabwa. Amalwaliro nago gazimbiddwa. Gatuumibwa Kabaka Muteesa owookubiri gaatandika okukola. Bwe tukowoola Obuganda butwanukula era nze sirowooza nti mu Uganda waliwo emikolo egibeerako abantu abangi abajja mu kyeyagalire nga teri abawadde ssente oba ntambula ng'egy'Obwakabaka.
n'abalwogera kati bangi tekikyakwasa nsonyi nga bwe kyabeeranga edda abantu nga balowooza nti okwogera Oluganda obeera muntu wa wansi. Enteekateeka Nnamulanda eri mu kwekenneenyezebwa naye alina ekigambo ekisembayo ye Ssaabasajja Kabaka kuba ye nannyini lubiri. Bw'eneggwa n'efulumizibwa beene n'agisiima nga tutandika kuba waliwo bye tusobola okutandikirako. Waliwo eby'essente nnyingi ennyo naye waliwo eby'essente ensaamusaamu. Tujja kubaamu tugambe ekifo ewali ebika. Enkolagana nnungi. Ndowooza nti tusiŋŋanamu ekitiibwa. Ssaabasajja awuliziganya ne Pulezidenti buli lwe kyetaagisizza, n'olwekyo sirowooza nti waliwo obuzibu. Wano mu Buganda tewali muntu yenna ayawukana ne Kabaka n'awangula. Oba mulangira, oba mutaka, oba mwami nga ffe, oba muntu wa bulijjo. Ayinza okulaba nga awangula wano bisookasooka wano mu kusaakaanya oba mu kwekangabiriza. Naye teri muntu ayawukana ne Kabaka mu Buganda wano n'awangula. Katonda eyatutonda yamanyi kye yateekawo. Mufa Abaganda ne Kabaka. Naye bw'ova Kabaka waali n'odda eri wabbali owedde. Yoyo nno Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'ayogerako eri ate ab'amawulire okubategeeza butya olugendo lwe obwakatikkiro. Manyi nga naku z'omwezi 12 omukulembeze w'eggwanga agenda kuba eri alimu kubanga alayira ate eno nga ne Katikkiro ajaguza okweza emyaka 13 ng'atudde ng'akutte eddamula alamula. Omanyi sebo eddamula eyo okugikwata wabaawo bagirwanira bayinza ogikugyako Bwakatikkiro ne bukuyita myaganya by'engalo. Era bwe bagita bwe batyo olaba ab'ekika mwava we balwana okulaba nga bagikwata. Osaaga gwe n'okusaaga. Edda kayimba ka Vuddo okana akayimba kyetuva twewaayo bayogera ku Katikkiro. Abaana ba Buganda twebaza ne Katikkiro akolokaggwa. Abo nno baali bannanziga. Baana b'ennanziga abo bayimba akayimba ako nakakwata bukusu. Naye nga Bakatikkiro bambi nabo bakola omulimu ogw'amaanyi. Omulembe omutebi ku Katikkiro mulwanyi omuli tujja kulwana tunaafiirawo. Deriki oyimba okubakamba bakubuuza olabye jjajja yakugamba ogende bakuyigiriza okuyimba oluwaneero era ndowooza jjajja akawulidde akantu akeggulu wabadde Maganja ye Kawempe byatambudde bitya. Twasinkanye ne Dr. Benon Luja enteekateeka yabadde yakujaguza nakwebaza Katonda nakwogerako eri eggwanga ku ebyo ebituukiddwako oboolyawo ebyamutuusizza okubanga afuna omudaali ogw'omumusiima okubanga aliko kyakoze eky'amaanyi eri eggwanga lino. Dr. Benon Luja ono kuwako ku profile ye musajja munnabyanjigiriza, musajja munnamakolero ate nga musajja era ali ne mu bino bye bayita ebya health. Era yagambye nti sekta ezo ssatu ye awulira nga bw'azikwatako alabira ddala nga eggwanga aba alirina mu ngalo. And good enough kye nasinga omwagalako nti he has passed on the legacy to his children. Atambudde nabo nga bwe tulaba nti kati waliwo kye bayita Midland Health Care eri mu byabulamu era agamba nti obulamu bukikulu nnyo. N'agamba nti mu byenjigiriza yagenda okulaba nga waliwo ekibulamu. N'agamba ye teyajja mu byanjigiriza kufuna bizinesi. Yajja kuteekamu ekyo ye kyalaba ekibulamu mu bayizi ab'eggwanga lino erya Uganda so nga ate we kyayingira mu byokulya obwetaavu bw'abantu bonna mu ggwanga butambulira ku kulya singa ggwe ovaayo n'obawa ekyokulya olwo ensi oba ogimaliriza. Bw'atyo yenyumirizamu ebyo byazaakola n'abantu be bazaakola nabyo emyaka 45. Plus the kindness he has is a very kind man. He's a very kind man. Banji bakutteko banji nnyonnyini ddala era omulimu agutambuza butereevu nnyo atambulidde ddala okutuuka okubanga kati wetwogerera amasomero agalina gaddukanya agali under the Midland family. Waliwo Midland High School eye Kawempe, Midland High School Bontaba, Midland High School ndoza Luweero, n'abeera
ne mukono light ne mukono light yes ne mukono light weri then tubeera ne Midland Junior School. Those are 5 education institutions run by Mr. Lucha Benon. Kutuserawo that primary school ate tudda ku byokulya aina baby soya aina jiko engane indeed the gentleman is by the end of mwanange yakulira ku buji bwa maganjo ba aina obuji bwa aina obuji bwa mukene ne no ne suju. It is good for kids, for babies, yes. Very good. Era omwana abunywa n'obeera n'ekyana nga kiri very healthy. Bana balina abaana bali malnourished. Bali badde babawa ku maganjo. Yes, that porridge is very, very good. Kuba in the living testimony nange nno nabunywangako. Yate kati omwana bannange. Sere badolo abazadde oluusi na bw'abaana naye nti gundi yiyo ogiraba. Ogiraba engano ya jiko gwe nga bagikola wali gwe twetegereza kumpi buli kimu musajja ono n'atugamba nti kakati wedda muli eyo muli makololo temwavuddeyo buli omu ne paketi y'engano zidabadde nnyinza obutavaayo nayo sisabansabe ti dokita bampe ndabe bagikola mpo nange ngende endyeko toyinza butavaayo na ngano ndowooza olabye ekyuma ekipaakinga engano omutindo gwego dokita Benon gwatadde wali so nga tera yayonge tutegeeza nti ebyuma ebyo kakati byakozesa ebirina technology asunsula buli kacyafu akali mu bye bakozesa asengejja era n'atulaga bulungi nnyo nti buno obucyafu mu bulaba buva mu ebyo byonna kasooli tasobola kukubibwa nga alimu aflatoxins byonna bijjibwamu bulungi nnyo ne biteekebwa wali kakati oyo kasasiro yenna ava mu byo babikuŋŋaanyiziddwa ti kasooli gwe muweereza okumugoza agiramu amayinja agafaanana gatyo okakasa naye ekyuma kyalina tekinologi gwalina kisengejjezedde ddala okulaba nga tosobola kuba nga olaba ebintu ebifaanana bwebyo nungi naddala ng'ogikoze kakati ate nno nayo ejjiramu nayo obucaafu kyokka yagambye nti mu ggwanga lya Uganda eŋŋano teriiwo era agijja mu Russia, Ukraine, Australia osaaga n'okusaaga tugambidde nti twebake akawungolowooza obuwunga tabujja Tanzania kakati kasooli mbwata owammwe muzanyirako muzanyira mumwanika mu ttaka kati ndowooza olabye amayinja kakati omuntu nga bamukubira amayinja agafaanana bwe gati Abannayuganda mulime maganjo mumutwalire kasooli yabazizza abalimi be alina abalimi abasapulaya mu Uganda balima kasooli nebyakozesa byonna naye emulugunyizza ku musolo era andooza emboozi eyo eteekeddwateekeddwa bulungi bagituteereyo omukulu ng'ayogerako eri bannamawulire. Basebo, I normally see trucks here loading to Qatar. Tell us some of the few countries. Go to Lemwano, you go to Dubai, we are there. You go to Qatar, we are there. You go to London, we are there. You go to Sweden, we are there. And someone was saying it's a domestic product in those countries. Again, okwongera okwebaza President neggwanga n'abakulembeze for the policy ey'ebweru. We've been accepted outside. Oh, you are Ugandan? No, you can do this. You are Ugandan? You can do this. 3 weeks back we were in Zambia. Netufuna state abakulembeze batuyamba netulambula buli wamu wonna wonna netuga nti I wish they could come to Uganda. Nebalaba ebirungi ebiriruddawa. Policy etuyambye okuba nti the Chinese are now working with us and they are lending us money. Chinese government has lent us money okuba nga tukola emirimu. If it was not the relationship between Uganda and China as a state, we wouldn't be accessing those loans from the government of China.
They have done a very good job. Allow me also to thank the Uganda Development Bank. Sente zino za gwanga ezijja mu Uganda Development Bank. But the Uganda Development Bank has worked so much to help us. But wole ensimbi ne tukozesa. We at the moment we have two banks now. The Uganda Development Bank, which is the government bank. Some people don't go there to borrow money. But the problem is, I want to request the government to allow the UDB to lend us big money. But we will butono, billion tano, billion satu. But we want to have to come up with big investments. Most of the milk we use now in Uganda comes from Tanzania. Uganda and Sinimi. But why should we import millet from Tanzania? By the way, why should we import rice also from Tanzania? We are happy for what we are doing, for what we are seeing. Ebiva musolo nga UPE, USE, engudo nebifana bwe bityo naye I think the government will try to see that they widen the tax base instead of taxing a few that would maybe need to survive the next day. We've been suffering with the maize bani kamutaka. How many of you are coming from? All of you are coming from villages. Yes, like me. And I normally go. Osanga kasoli bamwanise mu luguudo, bamwanise mu ttaka, oluusi mu store n'enkoko mwe zibeera, ne wesanga you cannot avoid bulwadde mu kasooli. I want to salute the management of the maize department that have introduced a machine that is very, very sensitive. Any contaminated grain is kicked out. So we have the maize, the best maize flour in Uganda and East Africa. Oyo ye Dr. Benoni Luja. Ensonga ndowooza ozirabye bulungi ng'azogerako omusolo mungi baku government erabe engeri gyesobola bakwasizaako business isobola okubanga ate zitambulira ddala bulungi nnyo akasente bawaayo kangi bambi ogenda otunulamu nga azewali badde okola ate okwongera ku bakozi obaolyawo okufuna akasaala akalungi ng'ate olina kuzisasula mu musolo okitegedde so nga ate oyagala osigale ng'oli mu business awo yasabidde yeebaziza abakyayina abamuwaayo ku kasente ate n'agamba gavumenti eyongere sente mu UDB ebayo ku sente ezitegiirika nga bugenda no bagamba mpeyo awo 20 billion bazikuwa naye kakati bagwa sente butonotono obusente buba butono ngate babawayo bu 2 billion 3 billion 5 billion ate ng'oluusi baagala big money zokola investments ezifaanana bwezo technology ye agenda ddala okubanga amuteekawo nga wulidde ekyuma ekyo kyayogeddeko so nga ate n'ebirala bikyazimbibwa awo mu kifo kyennyini okukakasiza ddala nti atuuka ku mutindo guli ogw'ensi yonna era nga y'omu ku abo aboogerwako nti awo wavaawo ekisinga okubeera ekimu kisonga ate n'abakozi be ti gavumenti yataddewo embeera nti gwe alina factory abakozi olina obbazimbira awo basobole okubanga bali kubi n'agamba nti we banaatuuka omwaka guno gunaggwerako ng'ezize ez'abakozi zawedde dda wabula yayogedde ku ky'abannayuganda abatamanyi kukola mirimu banafu tebaagala kuyiga omwana ava mu university nga yasomye accounting nga tamumanyi asomye engineering nga tamumanyi kyokka ne hand zone naye tayagala muyiga era yembo yagula olubaawo mu office ye bweruli abeerawo ng'abasomesa asomesa abakozi b'okubafuula ab'enjawulo empozi okubafuula ab'enjawulo is a businessman as well as a teacher tayagala kulaba muntu ayise emikono gye nga munafu kittawe ekitegeeza oyo abanafu ewe tebakyama anyway bwe tweyongerayo abeeruka mu busoga balajana olw'envubu nya ezibatugomya n'okwonoona ebirime byabwe kyokka RDC abawadde amagezi bateme emifulejje mu nnimiro imbu okukanga envubu zino naye olaba ekireetera by the way kati ezo wild animals okujja mu bantu it's because ebibira ebisinga bitemeddwa so these animals
animals nazo zennyini ziba zinoonya wa we zikola ki we zidda to survive. Simanyi na kumanya nkozi bani abavunanyizibwa National Game Park nema bani tourist simanya bani Uganda Wildlife Authority mukole ku nsonga ezo. We've seen pythons, we've seen gorillas, we've seen gorillas, we've seen elephants and all that. Gorilla iri yagenda kubba mwana w'abandi negenda naye. So badage aba wildlife omulango ogwo kansubire nti muguulira bulungi nnyo nnyini ddala ebisolo ebyo bibe nga binoonyezebwa ate biddizibweyo gye birina okubeera. Katusooke tulabe ensonga eyo nga bwe yatambudde. Teri tutaliza wiiki ku wiiki eri bwira yakola ki yatubonyabonya. Twebuuza amagezi ag'ogikolera aye nga twena tugazira. Envuvu kyesinza otukosa esinza kutukosa ku kigambo kya mmere naddala kumutala nga duuma, ebidandaali, soya, wotani mu kibali ng'omutyere. Okwekubirira enduulu eri chairman okutuusa amawulire yeeri bekigemaku babona engeri ki gye banaatutaasa ku nsolo eyo. Kubanga niife abavubi tuvubamu kwofuna ku byokulya era buti tutyamu era obwavu buli tuluma. Ndikubiriza era ndikwekubirira enduulu eri gavumenti n'ekitongole ekigemagana n'ebisolo okutuyamba okututaasa kubanga twolekeire endala n'obwavu ku kitundu kyange. Wildlife Authority yasobola okuba nga yatuweereza ttiimu wano era ttiimu yaida yasobola okuba nga enoonyereza envubu edo diriwa era dikosesa ditya abantu. Baatuuka ku kitundu era bakakasa nti envubu diriyo batwalowooza nti ndala wabula abakugu bajja otukoba batukoba ati envubu dino dirina era nga tindala nga bwe tubaire tulowooza. Kale basaba abantu babawa amagezi babakoba nti amagezi gano ge bali kubawa babakoba bateeku obuti oba bateeku fence ku mbalama ddaibwe ng'envubu dino tidisobola kuva eno mu buffer zone oba ku mbalama ddaibwe dde balimirako eddene dde ebibali okusobola okuba nga ddingirira ebirime byaibwe oba tinekyo nti basimewo enkonko era bona beirayo nti kabajje banoonye nga amagezi aganaasobola okuba nga bayamba community ku nsonga ey'envubu dino. Ndowooza ab'ebusoga awo balabye nga boogera ku nsenge ezo babagambye nti bateekewo emiti bagiyita batya no kati buffer zone eyo ozibira ne ziba nga tesobola kubuuka eno kudda eri nosobola okuba nga ate ozitaasa kubanga munnange otaasa zo n'abantu bantu bajja kuzimala bajja kuzita bazimala ate nga ziseba watuwalist gundi seba ebyo ze attractions ezireeta bali bagundi bamagulu meeru sikyakyo maama kyogaba magulu meeru bokka be bayingira mu ggwanga Uganda. Maama gwoli magulu meeru si nawe gende ewawe bagamba omuddugavu yazze wano okutulambulako. Abwe tuvaako eyo abannaffe abava mu Ankole bano abasina ddala ababaka ba palamenti abalonkinze enteekateeka ey'ekikopo kye bayita Ankole Cup era nga kino kigenda kuba nga kiwakanibwa okuva ku side eyo clubs nyingi by the way ziva mu kitundu ekyeyo side nange ngende Jova mbadde simanyi waliwo clubs nga Mbarara City omwami mwine empaka abadde wankizo nnyo mu club eno eya Mbarara City era abadde nga ateekawo buli kisoboka okulaba nga n'olwaleero ekyali mu liigi bambi twalabako kirabu ezaavangaeyo ntunga saazi endooza naye eveeyo mu western part of the country akakati bano bakitala bo bava eno hoima eno naye bali Mbarara City yeevira waliwo waliwo endala awo njerabidde badde ngenda nagamba onduparaka gyobeera engulu yemmanga so akakati tuwe ate tulabe abakulu abo nga bagenda mu maaso n'okulonkinga enteekateeka yaabwe eyankole Cup. Mazina Nkanye Simasi, the National Female Youth MP elect 2026-2031. Nenda kutwala mu kishogu kwebaza abantu ba media mwena ba members ba parliament abali aha
organizing committee abantu mwena beija habwa nkoreka abo kutebekanisa ogw'omupiira ekyanje n'okweta eminyeto yoona eri omuri Ankole sub-region abanashema abanyabushenyi abakazo abeisingiro abantunga mu mwena nimbashaba mwije tuhagire abaana baitu kandi nimbashaba mukisemu omutuma mukisemu obwire mumanye ngu ekitunkukora tukushiisha obwire cyokubanza honorable yayabugambireho promotinga talent ekyakabiri n'okutunga connections n'abantu abarabe bari omuntu nabaasa kureba yaruga Karamoja ninga abebembezi bona abarabe bariyo nk'eminyeto. Honorable Lillian has said that we mobilize women, we mobilize our sisters in parliament all over the country, not necessarily only Ankole. Ankole, like we have said, it's all over. You can go to Karamoja and you will find the Banyankore. So it is Ankole Cup, but we want to invite all women of Uganda to come and join us to support and participate also in the Ankole tournament. Bebo abakulu okuva mu Ankole obalabye nga bali mu nteekateeka ey'okubanga ate balonkinga ekikopo kyabwe ekyeky'Ankole Cup. Naye ndowooza oli omuwulidde omukyala agambye nti nno not necessarily nti Ankole region yokka egenda okwetaba mu kikopo kino. Tinammwe okuva awala musobola okujja ne mbeegattako butereevu ensonga nammwe ne zibatambulira ttereere. Abankole abatali bankole oba nakitwala kino abakikola amakulu. Ate gwe ozze kuwakanya buwakanya. Mbuuziza kibuuzo. Pozedda empaka twageze mu kuwakanya emipiira gyabeeranga baalazeewa bageze mu kuwakanya. Competition Abaganda baali bagezi nnyo ze bayitanga competition kuvuganya naye nga kuwakanya. Anyway ate bwe tweyongerayo abasajja babiri okuli Abudu Bugembe awamu ne Solomon Kizito bafeze Esther Nabukalu Kawempe nga bagamba nti basumba era abamulagidde awanike emikono mu bbanga awo nno ne bamuggyako awanike emikono mu bbanga bamuggyeko emizimu asigaza akantu oyo bamubako sente za saluuni bazimubyeko ne bagenda nazo awula basumba bannange kale katulabe ensonga eyo nga bwe yatambudde. Nangamba nze ndi pastor nkolera Namugongo ndina church gyesumbawo Namugongo nangamba kankusabire esaluuni leero genda afuna bakasitoma mu bungi noba oviri kutya kutambula tebugenda abeera bubeezaawo nabutuusaawo tubona ne bugwawo ngamba olaba ono Saalongo mukazi we yalina obuzibu muki mu lubuto nga buli olubuto lwakola ki lwafuna lukola ki luvaamu nemusabira nazaala ki abalongo no nafuukaani Saalongo amba n'ekiralo no Saalongo bamubbako ki ente ye era butansabirangako ng'ate naye yennyini mulwadde asula ayogera yekka erokolotana muntu nangamba tuddeyo kewaka oleeta amaazi okole ki nkunaze mu ngalo ebisiraani byonna buli bisinesi ekyokola buli kimu kikole kitambule kati nze olugi nagamba sobireeta simu enkukwate n'esente ogenda oleete ngenza oleeta amaazi ngenza ofulumanga wa neno ntuukidde ku musajja abadde abamuyita nemunyonyolako nengenda we nti nesanga ono by mistake wali mu buyumba nemuyita Saalongo nagamba zesiberanga kaani Saalongo ngamba ono nanegandera babadde ne banaiba be mbadde nditambula ndibano ero sindalola bisasi sibalako mubbi ate nabo okunkwata sikyetegeeza nti balina omusango nabo bagendera amateeka nga bwe gabalagira oba omukazi akuwalana ne anti nsobola okukiza simumanyi simulabanga nako ebbanga lyemmaze mu Kimumbaasa nze mbuulira kigambo kya kitange mpola katufune ku space kati mbuulira kigambo kya kitange kitaawo yani kitange nze erinnya eryange
abandi badde bampita mu by'omwoyo bampita Yahusha my name. Buli muntu yajja abazadde baatuwa ebigambo ng'amanyi twakuzibwa ge baatuwa. Yahusha kitegeeza ki? Sina bukakafu kubanza ndaze ebiwandiiko byonna bindaga nti musumba ne Bayibuli agitulazaawo. So kati simanyi kubanza obusumba bwe Uganda bwebuzibu bwe tulina tebabusomerera nti oba buyina empapula. Ate ekyokuba nsulawo nze nakugamba okuva olubereberye sitaani yakola ebibi kati sitaani ekyo ekyambala kinyambazizza nenze sibangako mubbi kyenjogera wano kyenjokwogera nejje munatani nayongera nze siba mubbi ne bwogenda kwaso player wensabira bunano babuuza nze siba mubbi siba muntu yerondalonda. So this is more expensive than a phone. Seriously. Ono pure gold totoza mama soko sendeze kama nida nandigenza okuba amazima essimu nali Bulaaya emyezi 9 emabega mbadde UAE 9 months ago and it is clear proof abeyo bakugamba tetufunanga mukozi asinga ono musajja ono talina kisinaganga bakama bange lwaki ntuuka wano nentandika 6,000 nali nkolera bukadde 8. Subira kawempe esinga obubbi wanene babbi bali wano bakubba emisana tugeze obadde otambula ova Kalimoko oyinza obutatuuka naddala wali eri ku mwala ababbi bali awo bonna buli omu yatambula okubeera king kitegeera so lero ensonga eyo nkubiriza abantu okwebereramu enjogera y'ennaku zino weeri ekirungi bano bakwatiddwa ng'era bajja kuba basimbibwa mu mbuga z'amateeka. Musumba agambye I was Nadia Blaya for 9 months. Pure gold amambadde wali mu bulago atambula naye abakulu abo naye bananga abantu twagala okubakubiriza nti mugende mu bifo ebiri legit ebisalirwamu amakanisa wegali bangi nno bakyababba naddala abakyala mu ngeri eyo mbusimanya jangu tukusabire jangu oyina akayinja simanya kakutambudde simanya omukono gwo gusanyaladde mugendo ndeetere kino byonna bimalayo eka ng'abitwalira abo. Anyway abo tweyongerayo mu maaso aba Uganda AIDS Commission abanyinyitiza enkola ey'okukolagana ne private sector okulaba nga ate abagenda maaso n'okuteeka n'okulwanyisa ekirwadde kino ekyamukenenya kibeere nga kiggwa mu ggwanga by omwaka ogwo ogwa 2023 ogwogerwako yabadde ng'ayogerako n'aba private sector. Dr. Vincent Bagambe, Director of Planning and Strategic Information ku Uganda AIDS Commission, yagambye nti bano balina okuba nga bakolagana bulungi nnyo okusobola okulaba nga abajjawo embeera eno ey'akawuka ka mukenenya mu ggwanga erya Uganda. Era wano yagambye nti no bagenda kwongera okukolagana ne ba stakeholders bano abantu abalina amakampuni aba private sector kubanga be basinga okubanga bemployinga abantu olwo we banatambulira wamu akijja kubanga kiyambako eggwanga oba oliawo okwongera okukendeeza ku bulwadde buno nga bongeramu ensimbi nga boogera n'abakozi baabwe n'ebintu ebifaananako batono nno yabadde n'aba service nga nabo bali mu mbeera eyefaananako bwetyo nga bagamba nti nabo bagenda kukola buli kye basobola okubanga ate abayamba okubanga obulwadde bwa mukenenya bukendeera mu ddala mu ggwanga erya Uganda. Katulabe ataabo. Good morning everybody. My name is Florence Nachito. I work with the Horticulture Exporters Association. Good morning everyone. I'm called Wanango Evelyn. I work with Uganda Sugar Manufacturers Association and representing the sugar sector. Charles Bazare. I'm from Uganda Clays Limited. Thank you. Yeah, there are some, not all, there are some private sector investors who are using the young people as a way of attracting clients and customers to their business, but in the process putting the young people at risk, especially the risk of acquiring HIV. We will see our women swimming the HIV in all those actually places. I know APSA, we are going to make a run on the 17th of this month. So these are all people we need to bring them on board for the right cause.
So members, I will make a presentation on orientation of the corporate companies in Uganda on HIV mainstreaming. The guideline, and he realized that I start. I'm called Namaganda Stella. I work with Dot Services Limited. Dot Services Limited is a construction company. It's a construction company. We are dealing in different constructions, roads, bridges, buildings, power. We've been in this prevention of HIV/AIDS for the last 20 years. And we normally prevent mostly with our workers and the community members around our projects where we work from. What exactly do I do? I'm the HIV/AIDS. The company, it is a construction company, yes. We carry out community sensitizations, HIV/AIDS testing and counseling. We provide condoms for the workers, and we normally do this community sensitization and outreaches after 3 months. We normally do. Ndoza olabye abakulu abo aba private sector abawulidde okuva mu bitongole ebyenjawulo bonna nga bazze kwetaba mu lutalo olw'okulwanyisa endwadde ya mukenenya okulaba nga ate eggwawo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda n'ekikola buli omu bwe yeenyigiramu nga wano ku channel ne bateekawo policy eya HIV n'ogenda Uganda Union nga kyekimu n'ogenda ku Prime eyo nga kyekimu manyi kati njogera ku baffe n'ogenda emaganjo nga kyekimu n'ogenda ku masomero nga bateekawo toga katika mbagamba bwe bati Midland Junior bagamba bwe bati abasomesa eneeyisa yammwe wakati wammwe n'abayizi naddala mu secondary schools okitegeera kiyambeko eggwanga kubanga munnanga abamu bagenda lwa butamanya ensonga nno zisobola okubanga ate zibatambulira bubi nnyo nnyini ddala nga tumaliriza amawulire abantu bangi bavuddeyo ne boogera ku nteekateeka ey'okubanga omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga alayira era ebituukiddwako bangi babyogera bangi boogedde ku mukulembeze w'eggwanga ono anawa wajje gwanga ate n'okubaako ate wali tusolwa leero atugenda kubanga tukuwa omukulu Henry Mayiga ono ambassador wa Uganda era nga akozeko mu government ez'enjawulo okubanga ate ayogerako ku nsonga eyo ey'okulayirako omukulembeze w'eggwanga okujja okubirawo ennaku omwezi 12 omwezi ogwa Maayi. Buchanga President Yoweri Museveni atwala buyinza okuviira ddala mu 1986 tulabye ebintu bingi ebivadde bijja bibeerawo ng'omwaka ogwo tegunnaba banga President Yoweri Museveni tannatwala buyinza ensi yali etaaguddwa olw'entalo ekyo ne kireeta obuzibu mu ngeri nnyingi Uganda ng'etunuulirwa wano mu Africa ne mu bifo ebirala ng'ensi eremereddwa oba eremeddwa okwetwala mu maaso oba okutwala abantu bayo mu maaso naye bukyanga President Yoweri Museveni atwala buyinza ensi yaddamu okufuna emirembe n'eddembe ly'obwebange ne liddamu ne liweebwa abantu kati abantu basobola okwebererawo basobola okwekolera bizinesi zaabwe n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tusobodde okukola mu myaka gino bukyanga President Yoweri Museveni atwala buyinza mu 1986 mu myaka 5 tujja kweyongera okukulaakulana ng'eggwanga kubanga government ya President Yoweri Museveni ebintu bingi byeteeseteese okukola mu manifesto abantu babisoma babiraba mulimu ebintu kwegambaga PDM sente zino ezigabibwa gavumenti okulaba nti abantu beekulaakulanya mu bitundu byonna by'eggwanga ekyo nno kintu kikulu nnyo era mbadde njagala okusaba bannayuganda bakijjumbire kubanga kijja batwala mu maaso. Why are we having children having sexual relations that are giving them HIV? Does the church have anything to do with HIV? Do they even take a keen look at what is happening in the world today? It's a good point to say, does the church
actually have anything. And I would like to say to you, yes. Which groups are affected most? Although we have had this ministry for so long, and we have been working even in Uganda, for the most parts, we have been working with the infected. And in the era of HIV, where the challenges around it is about behavior. The Gabriel Ministries live in concert. Colin Hotel Mukono yakusaba mazinga 17 ogwokutaano 2026 anti nga Gabriel Ministries ekuyimbira ennyimba ennyuunyuutifu ezitendereza omutonzi live ku mitwalo 2, emitwalo 5 VIP, ab'emmeeza ba mitwalo 5. Kino ekijja mu mukono kipya. Bawerekeddwako Cream wa East Buganda Field yekka, Victoria Square Kayunga, Cream Melodies Chetume, Heavenly Hearts Ministry, Moving Angels Choir, Seraphim Ministries, King David Choir, Combined Echoes, Olivet Ministries n'abalala bangi. Kino kye kivulu ky'omwaka mu East Buganda Field. Tutandika ssaawa 7 ogw'emisana. Tokkiriza kunyumizibwa, jangu onnyimirwe The Gabriel Ministries ng'ekuyimbira live nga 17 ogwokutaano 2026 ku Colin Hotel e Mukono. Gabriel Ministries ewagiddwa Bukede TV1, City Site, Dan Ketchup Stores, Hope Channel Uganda, Jole Palma Event, Agape Christian High School, TV1, Midland High School Buntaba, LC Africa, Ken News ne Prime Radio. Do not miss. Pastor Mumbere. Yes, dear. You've been posted as a district leader in Ivanda, and you have to slash the grass. I thank God because the membership in Mbarara by then, when I arrived there, was around 20,000, and the time I left, we were heading to 30,000. So what helped me so much to go through and work was the teamwork that we had at office. We as a church seem to be slow when it comes to the embracing the power of media when it comes to mission. What is your take on that? We are coming from a traditional way of doing things. Aren't we moving so slow? Picking up new things is a gradual process. Yes, JJ Training and Empowerment Center scale you up, and they will make you stand out of the many, and you will end up succeeding. Kila wali wansi mu kisenyi nja kutandika okuwa directions erigwe atannaba kubanga ofuna kadde kubanga ogenda yobanga wayagadde okubanga otwalayo omwana obanga gwe kenyini wali yagadde okubanga ogendayo osobola okubanga okwatibwako ensonga kakati mwazitegedde njogera bwogezi linnya akubagamba nti computer training jeri bakuyigirize gwe munna business kirumanyo kubanga oli mu business nga gwe mugagga naye nga abaana bebanyiga ku computer tobitegeera era nga bikubuzaabuza so nga ate n'oluzungu omwana nga bwayogera ebigambo eby'oluzungu oyita babuyita bikyokka nga gwe boosi ate nga bwogenda okusuubula Kenya ne boogera oluswayiri agowulira mu kimu kitu kidogo ng'okwata mu nsabaga si kye tubadde tugamba towaayo nange lunsumbuwa ate ng'okuyimba mbululini mbadde nnyimba mukama ate nga ndi musajja muyimbi ddala kubanga nsobolera ddala so nga ate naawe wa business entrepreneurship skills bajja zikuwongera olabe butya bw'osobola okukuuma business yo ogitandika otya ogimaintaining otya ogibeezaawo otya okumala ebbanga so nga ate era ne woowummulira esobola kubeerawo etya nga gwe kennyini ate oliiwo kubanga ate ogiddukanya bulungi nnyo nnyini eddala bwe tuvaako awo ajagamba nti ku namba 0708 563801 akojja okubanga ate osanga abakulu abakubuulire butya bw'ogenda okubanga okikwasaganya kati wengenze mu lupapula olwa Daily Monitor bagambye nti we will pay the price. Tujja kusasula omuwendo muwendo kigwe bagamba same old story. Parliament yesterday passed the Protection of Sovereignty Bill 2026 amid stiff resistance from the opposition members of Parliament. The proposed law, if enacted, will have wide-ranging implications. That is on page 4 and 5. The report of Uganda Airlines that got out did not have my signature. I am the only one who can sanction documents to be uploaded, which I did so. The Protection
section of the Sovereignty Committee report was not leaked out. And we told inside the 1.1 trillion supplementary that came into Parliament yesterday. Abayisiza supplementary era kyetwategeddeko ku zino kwabaddeko ssente z'okulonda okwa LC kwabaddeko ssente zigenda okuweebwa Atiaka Sugar, waliwo ssente zigenda okugenda mu Uganda Police bakole ku mabanja, so nga ate n'ensibi ezigenda okubanga ziyambako mu nteekateeka ey'okulayira okw'omukulembeze w'eggwanga. Zezimu ku ezo ssente ezayisiddwa olunaku olw'ejjo 1.1 trillion. Inside power struggles fight over deals at UEDCL. Oboolyawo akiyinza okubanga kyekyavuddeko embeera okutambula nga bwetambula kakano mu kaseera kano nga bino biri abyongera okubanga bikyuka. The developments underscore widening fault lines between management, regulators and the political oversight of that. Scientists eye monthly HIV jab to replace pills. I think this will help very many people because the tabs are becoming a problem, and I don't know if they will adhere to that and they can follow the injections because tayagala kumujanjaba abatayagala ate nakoye eddagala abalikoye eddala. So the treatment eliyitibwa cabotegravir and reprevelin aims to ease the burden of lifelong medication adherence. Okay, now ex-judge CAA in heated dispute over Entebbe land. Justice Anup Singh Chaudhry alina olutalo n'abakulu awo wano sovereignty bill gye bayogerako ate wano how Museveni's international perception evolved over time. Wano bajogeddeko wano mulaba ali ne president wa America yavaako muzeeyi Joe Biden ng'ali ne muwala we wano yali abuuza ku Queen Elizabeth. So Uganda Kingdom sets agenda for a new term. Ebyo byabadde mu kwogera kwa Katikkiro kwe twakuwadde olunaku olw'eggulo. Ate bwe tugenda wano Zawedde thrives in agritourism sector. Ojja kubanga omusomako as encroachment threatens Masaka cultural heritage. Ebyo abizibu ab'e Masaka amufeeyo kubanga mutaasa ekitundu kisobole okubanga kitambula bulungi. Asimwe's remarkable rise as Uganda's ghetto lawyer naye ali awo. Ate n'ekibuuzo kino, is your child developing unhealthy relationship with their body and food? Wano omusawo aliko kyakugamba okusobola okubanga obitegeera bulungi. Is this the end of baby class as we know it? Okusinziira ku nnambika empya eyakoleddwa, the old baby class is ending for 7.9 children under the age of 5 in Uganda. The next few years will determine whether this policy becomes a genuine transformation or another well-intentioned reform that fails on the classroom floor. Yenteekateeka eri eyayogeddwako era yalonkingiddwa last week, era ojja kubanga ogisomako osobole okubanga otegeera bulungi kiki akibategeeza mu nsonga eyo eyakubanga education policy. Mobile money users borrowed nearly 3 trillion in 2025. Banka zasigazaki. Casual workers got a law but getting justice is harder. Wewali embeera enzibe etteeka lyo alituwadde naye obwenkanya bunaasoboka ebweru w'eggwanga wano. Era nkyalaba bye China, reunification of China, our motherland is unstoppable. National sovereignty ajebogerako wano. The Taiwan question is entirely China's internal affair. It concerns China's sovereignty and territorial integrity and brooks no external interference. Mukulu ono Fan Cheng azemu n'awandiika. So njagala ate abakuwe ebiri mu bukedde nabyo osobola okubanga obifuna bulungi nnyo ate osobola okubanga otegeera bulungi ate nayo ebifa eyo kyekiri mu bukedde. Aliko omuntu omunene okugamba nti ebyokumenya banka enkulu engeri ababbi gye bayise ku kamera 138 n'abasirikale 17 ne bamenya office 5 bibazudde ku mutaasa bibazudde ku mutaasa nabe babogedde bagambye office gye bamenye yemu ku offices ezisengeka ssente butya bwe zigenda okutambula. Kati laptop ezo ze zabaddeko ebyama ebyo ne bazibba era bagenze baza amaduuka gakwatiddwako nno agawera amaduuka agasuka mu 7 era nga bakutte abantu 5 ku nsonga eno ey'okumenya banki ya Uganda. Abamu n'abakozi abamu bali mu kukozesebwa ababanka bennyini be balina okukoza abakuuma ddembe n'abakola mwezi w'ofiisi kubanga bonna balina okunoonyerezebwa.
sente zaffe tetwagala bazizanyise kakwoti okalaba in quotes kigambibwa it was a collision bakolaganye kituufu omuntu tasobola okumala gayingira mu kifo kinene bwe kityo just like that kubanga omu ku banoonyereza yagambye singa babadde bagala laptop awo wennyini okulinana banka ya Uganda wajjuddewo amaduuka g'abayindi ate nga gajjudde laptops ezitaliko na bukuumi bw'amaanyi so collaboration and inside job bakolaganye bulungi ebifo bwe bityo tusobola yingirawo nga tulina inside man firimu toziraba naawe kiringa kuyingira mu White House ngezeemu ndabe empitemu bwenti nyingire munda mfulume tompita eri wateggo agafa mu baserebu bagambye nti Shiba olwamaze okusubula olutalo ne Spice Diana n'ali nyina w'ennyonyi n'agenda e Japan yamulekedde olutalo lwe kastomala okusubula booti oba olina okuleka abaguzi ne bakola ki bo ne bagula gwe n'oyitamu okitegedde amutundirako Rita nange obunkeke mu kuyisa etteeka eri kugira ssente ziva ebweru nabo wabaddewo nga bungi ddala palamenti eyisiza ssente z'okutegeka okulonda kwa LC n'empaka za AFCON ezo nno twabyogera Kenyonyi ya Amerika ebulidde mu kagolomolo ka Iran okitegedde ebuze Iran tetabuse number plate bwegwa mpita mu mitendera ki okufuna empya gwasudde number plate oba gwe bagibyeko kuba byebimu era obanga agisudde babakutte bateresa omulambo emyezi 8 nga bafaaki wabula bannange kama katonda kati munaye wogumira okuunya ate n'ogumira n'ebyaza bagukubanga empiso motoka etambuza omulambo yekyanze ne bagukuba embooko mbwanti motoka nga bwetunula emasaka nga tetambula ayimbisibwe bakubye bwaki emiggo emmotoka yabadde mbuwetunula bwete Masaka Costa kwe babadde bagenda babadde bamutwala abadde tayagalayo naye nga bagitunuza be bati Kampala etambulirawo omulambo gwabadde tegwagenda mu kyalo sigala Kampala ate ye Milisa Balamyi ezobye n'abaana ba omugenzi Kafeero akubye okuziikula kitaabwe lwaki baagala okuziikula omulambo omuntu yafa dda paapaka kale nebibabonyabonya byanfuna very stupid boys and girls if they are there Babo we kuliko bonna ndaba balenzi baana ba bulenzi ayi kati alina mwana muwala abawala nti kati tebalina budde by'omugenzi kiki ky'omufaaki n'okubasinga okitegeera siro music babano bali wano obwayi palo banka ekoza amagoba ga buwumbi 47 mu 2025 ate ye Katikkiro w'ekitiibwa Mayiga abyakoze nebimusoomozeza mu myaka 13 13 years babitaddemu waneeno bibino poliisi abyeragidde okukolebwa munnammere okumalawo obumenyi bw'amateeka munnammere uyita mperero noyambuka waggulu mpulirayo mu nsitano y'ebyobufuzi olunaku olwaleero aketalo gokulayira kwa president awamu n'ababaka bagambye Museveni alayira May 12 ababaka balayira May 13 ne 15 ennyonyi ennwanyi ate za kwolesa sibambi Yesu nga kifo Museveni kyanamuwa okawulidde akantu ako yatuganako okukolimira mu opposition kati mu NRM ndya nga mulangira omuwulidde gundi oyivuda bebe kulu ayingizaawo ekyuma ekifa babula baddange ng'avumiddwa babiyiya sente anti naye tate afunye mu kusuula amata n'agongerako n'omutindo ono tayiwaamu mazzi ono atayiwaamu kyovola bagafunyemu kale nga tumaliriza mu ono e Kampala omusolo gw'amayumba gusatizza abeerubaga omusolo gw'amayumba no guli siriyasi abamu tebagutegeera butegeezi kyovola babakaba naye nga munnanga ate mwangu ate mutono naawe oyina amayumba bwogutegeera
Bogutegeera ze munne nkolagana bukolaganye n'abantu bintu ebisinga mbiwa obudde n'embitegeera zabukedde mumaliriza nga butereevu in the new vision sovereignty bill passed. Government revised key provisions after the debate. And now definition of a foreigner yakyuse non-citizens and foreign registered companies webachitutawo. A definition of an agent nayo yakyuse a person, an agent of a representative of or an employee of a foreigner. A person shall not act as an agent of a foreigner unless he or she registers with the Department of Peace and Security in the country. Now financial institutions shall not pay any money to an agent of a foreigner unless he or she declares the source of the funds. Now heavy penalties ranging from 40 billion bazijeko apaka ku 1 billion, more than imprisonment. Now with the court order, premises of an agent of foreigner shall be inspected for any information, and agents of foreigners required to submit returns to the minister detailing the amount and the purpose for which the money is supposed to be used. Now Maiga asks president to prioritize harmony as parliament approves funds for LC elections. Now in taxation, manufacturers seek Museveni's intervention on plastics tax as next Tuesday declared public holiday by Minister Babalanda to allow people attend the presidential swearing in. And now 71.65% is what they got as their win. Now when we continue, General Katumba promises to end number plate delays. Okay, Wajakuba Atuyambi court remand 16 suspects over Sorority businesswoman's murder. Ensonga ezo ziri awo. Now MPs pass controversial bill number 1 Mukulu Kajenjwe chairperson wa Defense and Internal Affairs Committee and heavy deployment yabaddewo ng'ensonga eyo egenda maaso songa ate anensimbi akawumbikamu akasikawumbi akasekamu 1.1 trillion za province kuliko LC kuliko AFCON kuliko nebirala songa ate Uganda seeks to get more products into China market as Uganda led NAM warns of rising nuclear threats. Number 1 Adonia Ayebali songa ate younger politicians inspire colleagues at Makere emerging leaders. Choto UNEP asks to phase out outdated standard English brailleys. And when we continue in here, Molira was a pillar of justice, that is according to Chiriowa Chiwanuka. The deceased will be laid to rest in Masaka district today as the Paulo Bank and Evanget the Jogirako Konsimbi as the Yakoze divestiture of East and West Africa subsidies, that is Letshego ajitwa kugambye ko jonti yo esibangugu kugenda chichecha ajituseeko bambi ojja kubanga osoma bajja kubulira Uganda's challenge in leadership and is in leadership and not resources. That is Professor Nwagaba. It is about knowing resources we have, how to manage them. Our insecurity at Salama School for the Blind raises alarm over people's safety. Bambi tumukole bulungi nnyo. Moments with Mose Mwesigwa, striking visual story of power and legacy. Mwesigwa oyo ye mukubi w'ebifaananyi akuba omukulembeze w'eggwanga byonna bye mulaba omukulu oyo yabikuba. Mwalimu wano ebyenjigiriza babyogeddeko proper food handling, storage preparation, key in good nutrition eri abaana. Uganda's coffee exports increase fetching 8.8 trillion. That is good as a Central Bank registers, as the other one was registering 47 billion. Wano aba Central Bank abafunye 424.2 billions in profits. Okay, kitegeeza nti ensimbi bakoledde ddala nnyo nyini kubanga batuse gwe motoka think before you refuel kidduka kyo yinza okuteekamu agatatuukiridde bulungi nnyo. Songa ate tufulumako ebweru w'eggwanga. Iran wants not even started in Hormuz. Songa ate Kinshasa ADF accused of war crimes in Eastern Congo, and in Nairobi Ethiopia says Sudan arming anti-Ethiopian mercenaries. Kakati abo bajja gugulana paka wetugendako Suver. Fiji grapples with soaring cases. Ensonga ezo zezibadde mu mpapula z'amawulire. Mwebali nnyo mwebali ddala okubanga mutugoberedde ebyafaayo obifunye. Yes,
Yafaayo olunaku olwaleero nga May 1994 Nelson Mandela and the ANC finally confirmed winners in South Africa's first post-apartheid election. General elections were held in South Africa between 26th and 29th of April 1994. The elections were the first in South Africa in which citizens of all races could vote, bringing an end to the Hellenvrock democracy that had existed since the 1950s and marking the country's first election under universal suffrage. The election was conducted under the direction of the Independent Electoral Commission (EC) and marked the culmination of the 4-year process that ended apartheid. Millions queued in lines over a 4-day voting period. Altogether, 19,726,579 votes were counted and 1,903,081 were rejected as invalid. As widely expected, the African National Congress (ANC), whose slate incorporated the Labour Confederation (COSATU) and the South African Communist Party, won a landslide victory, taking 62% of the vote, just short of the supermajority required to unitarily amend the interim constitution. In 1991, Nelson Mandela was elected the president of the African National Congress, and his friend and colleague Oliver Tambo was elected the ANC's national chairperson. Mandela continued to negotiate with President F.W. de Klerk towards the country's first non-racial elections. The first preliminary session of the Convention for a Democratic South Africa, CODESA, began on December 21st, 1991 at the World Trade Center in Johannesburg. White South Africans were willing to share power, but many black South Africans wanted a complete transfer of power. The negotiations were tense. Violence across South African townships erupted, followed by assassination of ANC and South African Communist Party leader Chris Hani on 10th April 1993. Mandela was under pressure and he had to keep a delicate balance of political pressure and intense negotiations in the midst of the demonstrations. On 10th May 1994, Nelson Mandela, at the age of 77, was inaugurated as South Africa's first black president, and F.W. de Klerk became Mandela's first deputy. Although the ANC gained a majority vote, they formed the government of national unity headed by Mandela. In 1994, Mandela published an autobiography titled Long Walk to Freedom, which he secretly wrote while in prison. He also published a number of books on his life and struggles, among them No Easy Walk to Freedom, Nelson Mandela, The Struggle is My Life, and Nelson Mandela's Favorite African Folk Tales. In 1995, he was awarded the Order of Merit by FIFA for bringing South Africa back in international football. During his presidency, Mandela also worked to protect South Africa's economy from collapse. There was also a serious need to address the economic legacy of apartheid, poverty, inequalities, unequal access to social services and infrastructure, and an economy that had been in crisis for nearly 2 decades. Tubadde tuli mu kwogera ku mwami Nelson Mandela awamu ne South Africa okufuna independence yaayo. Ekyenjawulo amagezi Katonda gakuwa determining ebintu bingi. Nelson Mandela yalina okutegeera okwenjawulo. Ani wakwadde nga banne baali balwana paka olwaliro bangi bakyalwana okugamba nti eggwanga abaddugavu batekinga control fully kyali kizibu nnyo mu kiseera ekyo kubanga baali bakyuka mpolampola bali baali baoccupyinga dde eggwanga nga bakulembera buli kimu nga okubagoba bwotyo kubanga tolina kyokoze okujjako ate okusuula eggwanga ekigo. Bw'atyo n'alwana olutalo wakati wa banne nga bamulaba nga abalidde
baddemu olukwe ate ne bali abazungu ngayagala abaleete ku boodi emu basobole okubanga basalawo butya South Africa bwelina okubanga etambula paka olunaku olwaleero naye nga iggwanga lyo yalitereeza newankubadde paka olwaleero wakyaliwo abali radical nga bagamba omuzungu agende lino agende nga bwolaba munnaffe ow'ekibiina kya EFF omukulu yali naye era baali mu kibiina kimu era nga be abamu ku baali bagamba nti no negotiations zino z'okola ffe tezituyamba ye bamu ku kabinja kali koolaba akali violent akateekawo embeera enzibu okulaba nga ebyo tebibaawo naye nevertheless Mukama Katonda yamukwatirako anaasobola okubanga ate atuuka kulyengedde bw'atyo South Africa nefuna obwetwaze abacerupe ne basigalawo nga n'olwaleero gavumenti eriko kaakati ekibiina kye yakoze nakyo omukago okusobola okubanga ebeera mu gavumenti kyabadde ky'abacerupe oba bamagulu meeru kubanga bano abalala baalabise nga bazibu abakolagana nabo okuli MK Party ey'omukulu Zuma Jacob awamu ne EFF Inkatha Freedom Party n'ebirala nga baba beegasse nabyo bino biri so radical ate nga bali bagamba katukole tulabe engeri gye tusobola okubanga ate tutambuza eggwanga etteeka erya sovereignty bill etteeka eryo lyamaze okubanga liyisibwa kiki kyolowooza ku tteeka eryo lyo walitegedde bulungi munnange kyetugenda okubanga twogerako bwe tuva ate mu break. Okay. Mukulikeeyo nnyo ate mukuumulamu okutukomyewo butereevu tugende twogere ku tteeka erya sovereignty bill oba etteeka ku bwetengereza eryayisiddwa olukiiko lw'eggwanga olukulu olunaku olw'eggulo. nga tetunaba kugenda kuteeka eryo njagala okujjukiza abantu the TGM Gabriel Ministries balina concert ku 17th May wali ku Colin Hotel Mukono. Do not forget to come in many numbers 20,000 50,000 plus 500 for the binojo mujje banaye tunyumirwe music wa Mukama wagenda kubeerayo kwaya nyingi nnyo nyini ddala era nga ekyo kino kiri proudly sponsored by aba Hope Channel gye tuli nnyo nyini ddala abamu n'abalala city sites bani bonna kwe bali omukadde babikimera naye abatadde poliisi bali waabwe eyo badde kiggwe naawe sigate tudabaera agera jagala okutumirako amwina abaliko nga mulaba abannaffe abali ku Hope Channel obutereevu nga mulaba program eno mwe bali kubanga muginyumirwa tufuna feedback we muzituwa naffe tulaba kisobola okubanga tukola Evans na Juna n'ogamba kimushiija tunesho mwami mukunda ne bambi naye tumutumiddeko ina special way Toyota Mugera makanika wa Toyota Monde basimanyo ba TV yo yafa oba nayo lyo alina amasanyaze galabika gagenda naye ali busy adjust that. Okay, nga tugenda mu maaso etteeka erya sovereignty bill olunaku olw'eggulo parliament ng'obudde buzibidde ddala zagenza okwona ssaawa 3 kumpi nga bakyali mu lukiiko lwa ggwanga olukulu abali ku tteeka eryo. Jjukira waliwo ebigambo ebyazze biyitingana mu bo bennyini nga babiwanyisiganya nti kirina okuggwa ddi leero bwe batyo ne bagenda maaso n'okubanga beeyawulamu tugende eno tulabe kino tugende eno tulabe kino abasookedde mu caucus ez'enjawulo NRM parliamentary caucus neetuula nga ekubirizibwa chief whip waayo omukulu Hamson Obua abwati ne bamaliriza nga basembye ekyokugenda maaso bawagire etteeka nga eryabadde likyusiddwamu okusinziirako obwo bwayiro obwabadde buleeteddwamu nga kano kaggiddwamu kali ne kateekebwamu so nga ate era n'aba opposition nabo abafunye akaseera ne batula parliament bwe yatandise olwo ne batandika okuba
kubanga bagenda maaso alipota ezoerako ddala 5 ezenjawulo ng'ogyeko ate ey'omukulu eyabadde esomeddwa nabo ne baleeta ezaabwe okwabadde Wilfred Nowagaba okwabadde Medad Lubega Segona okwabadde Abdal Chiwanuka Jonathan Odul ate n'omubaka Betty Namboze bano bonna nga bagamba nti ebyabadde mu kakiiko bo tebabitegedde wadde akatono tebaweereddwa budde bwogera naye ate munnange okusinziirako ezo recommendations omukulu ze yasomye kakati ebyakyuseemu byebino byengenda okubanga ko naye nga sinnaba kubanga mbikuwa soko basomere ennamba ko bagenda okutuweera amagezi oba babitegedde oba tebabitegedde na kiki balowooza ku tteeka eryo eryayisiddwa kubanga ebizze byogerwa bibadde bingi. 0759882003 is the number you're going to call on or to we okutesaako tubuli etteeka lino gwe olitegedde otya nze ke nasinza otegeera mukeeka ke bagenda osiba abantu emyaka 2 bagambye wano nti penalties eziri mu tteeka eryo it includes massive fines and imprisonment for up to 20 years for acts deemed to undermine national sovereignty. Mbu national sovereignty oba ogiyisizaamu amaaso era bagambye etteeka lino eno nti tokkirizibwa kubeera na ssente za foreign to be supported by the foreign country unless the Ministry of Internal Affairs is aware about that. No, ekyo mu kukyusaamu ebimu ku ebyo byebabadde boogerako era ebyabadde bikyuka nti kakati ensimbi z'otakkirizibwa kufuna zeezo ezigenda okubanga zenyigiramu policy formulation okulaba nga ate oba oliawo zirina kye zinfluencinga nti bagambye influencing domestic affairs covering funding political activities and NGO operations and not necessarily NGO operations operations chi operations which kind of NGOs are they talking about okubanga NGO yo eri mu child support eri okubanga eri mu kulwanyisa kawuka ka mukenenya kati awo ngaba UNICEF kati zo UNICEF is a UN body ziba ne sente ezazo whether you like it or not abo bo bayine ensimbi ezabo ne kakati wano abagamba nti an agent of a foreigner. Hello. Wanji sebo. Hello. Sebo. Igramisiza njani. Kale sebo nawe igramisiza ako sebo. Wadde ngamba. Sebo. Agamba ateeka gekutuwaddaako tegasobola ffenna. Tegasobola kukola gatya? Tegasobola tuffe balimu. Kakati gagenda kukola na baani? Baani abagenda okufunamu mu kino? Wadde tugenda bowe basooka ogamenya. Be bagenda okusooka okugamenya? Anti network ekusumbuwamu tetukuwulira bulungi. Sebo. Jebale sebo. Kale sebo naawe jebale. Kale kati nze ndi wano Bukoggolwa Butambala bapita Igaibula. Sebo mwami Ibra. Kati kyembuuza. Ino saali tegedde bulungi. Omuntu taskirizibwa kunsindikira ka ssente nganze. Kubeera nga gavumenti tekategedde. Ate kirina mutawaana ekyo bakusindikira ssente zo weeriire. Naye olowooza lyanyizaani kubanga ebiseera ebisinga etteeka lino bagenda oddireeta. Nga balina kye baluubirira. Nga balina gwe bakuba. Olowooza bakubyani awo. Nga balina awo gwe bakubye gwe bagamba nti ono tajja kuddamu kuleeta. Kasitaffe ebyaffe gavumenti kasita yeeyongera mu maaso. Wetutagadde kutunula kubanga etteeka teriri specific nti ligenda kukwata mwamiyiga. Lyo liri ku bwetengereze bwa ggwanga nga bwe liyimirira sovereignty kitegeeza bwetengereze nti fe tuyimiridde bulungi mutuleke tukole ebyaffe nga bwe twagala. Kategeddaako kubanga neraliikiriddemu nze asuubira okugenda okuba ku kyeyo kitaata wange ali ekisaako eggomba Muzayid Benin Luyima.
nti sisobole musindikira kasente ojja kumusindikira bagambye nti nno sente ze boogerako ze zimu ku ziri mu nsonga za politics NGOs bwezito sente zingira okutabangula eggwanga so nga ate era n'abazifuna abo akatugambe ebibiina by'obufuzi singa gavumenti ebeekimanyiko nti ekibiina nga ekya Democratic Front kigenda kufuna ensimbi obukadde bwa $2 nga 2 gavumenti netegeerako nti bugenda giyambako okumobilizinga kukola biki esobola okugamba nti zingira kubanga zigenda kutawaanya eggwanga oba zijje zisobole okubanga zibayambako kubanga bagenda kukola grassroot mobilization okategeera minisita naye ebimu byagenze bikyukamu ebyo mugenda okwongera okubanga mutegeera gye bujjako kubanga abantu abagenda mu kakiiko bawaayo endowooza zaabwe era ezimu zabadde considered esebo Mzee Benoni Luyima abatumidde ow'ekisaaka abaagala nnyo. Amina naffe tumwagala nnyo. Benoni Luyima. Okay, ndowooza bwe tuvaako awo wadde okyatubuulira emisonga ezo naye kakati wano bagambye nti financial institutions that fail to comply shall be liable of a fine not to a fine shillings 4 billion and forfeiture. Agents of foreigners required to submit returns to the minister detailing the amount received and the purpose for which the funds were used. Those found in breach are liable to a fine not exceeding 1 billion or 10 years imprisonment, or both. Legal entities shall be fined 2 billion. Kati waliwe kyavudde ku 40 billion eri waggulu nti ebibonereze ebimu byabadde bikakali nnyo nga tebisobokirako ddala era te clauses era ezimu ezaggiddwamu zezo okusinziira ku mukulu ono akajenjwe nti already we zibanga lines ezo clauses ezo zirina regulatory aliwo ezo zaggiddwamu butereevu. Abantu nno kyemaze okurealizing oba okulaba nti etteeka lino tebannaba kulitegeera bulungi ligasa litya omunauganda era nze omunauganda owa wansi linfiiriza litya. Why is the parliament clutching over the sovereignty bill? Lwaki bano bagamba teriyitamu bano bagamba liyitemu ligasaani likosaani era ndowooza omwami oyo muwulidde kati abamu babadde worried nga bagamba nze agenda ebweru okukuba ekyeyo oba ninayo omuntu wange ali ebweru akuba ekyeyo bwampeereza sente zino kikola kitya. Naye ndowooza otangaziza bulungi n'ogamba for those who have people who are working abroad it is okay someone to send you money kakadde kamu bubiri gavumenti tekuyinaako mutawaana naye bali mu kwogera ku omanyi ennaku zino money laundering nene mugwanga. Money laundering ebadde yaso. It is too much. I think ndowooza ze zimu ku nsonga omukulembeze w'eggwanga lwaki yavaayo n'aleeta this sovereignty bill. Ate nga wetulaba money laundering ezisinga ziva from foreign countries neziryoka ziyingira eggwanga Uganda. Si bwe guli? So I think ndowooza that is one of the reasons lwaki basazeewo bill ekole ki ebeerewo ejje eyite. At some point nze ku ndowooza yange nti sente zitabangula eggwanga mbi. No, ngamba at some imbi at some point imbi checho tukikiriza. Actually imbi nnyo nti zitabangula eggwanga kubanga tulaba amawanga agasinga n'agalina entalo it is because they receive funds from Hello. Yes. Madde mvuddeko. Yes ebo. Madde muuza. Wadaga mateeka bafuzi. Naye kyagala ogamba NRM byotegenda kufuna ebisidi byonna abagiwa ssente. Anti kaakati bwe mbadde nkusomera kano nkugambye nti abakulu bano ba agenti bajja kubanga bawaayo alipoota eri minisita okumutegeeza ensimbi ezayingira na biki bye zikoze. Okola accountability. Mwanji? Naye kaakati era ekirala waliwo era ebyakyuseemu nti kaakati munnayuganda eyabadde abeera ebweru nga bamuyise foreigner ekyo si kituufu era baakigjeemu. Wanji? Olaba? Nesebo.
abakola amateeka bakola batya abakola amateeka tojja banenya bebasooka okugamenya bebasooka okugamenya okay kale katulinde tulabe munnanga ate lino abwe linatambula naye tetukutegedde mannya go ssebo kati nno olaba ate kisooka bebasinga ofuna ssente ensebo kale tweyanziza nnyo ssebo wangi kale network mbadde nkyakunyonyolanga ngamba nti most of the countries are suffering because of this foreign influence gye bafuna okuva mu mawanga ag'enjawulo abantu lwakuba balowoozezza nti gavumenti eri mu kugaana for receiving any foreign money. Eteeka we twakoze obuzibu oba bwe twasangidde obuzibu abatunyonnyola batutunuuliza kyansimbi kyokka ne tutatunuulira birala kye twagala okutegeera oba omuntu oyo wawansi kyali agadde okutegeera kale bwe biba nga si byansimbi biki what is the bill about? Yes, what is the bill about? Era kyova olaba n'omukulembeze w'eggwanga we yalaba nga etteeka balikyusizaamu kwe kuwandika n'agamba nti ebyo si bye nakola ki si bye na submit nga muteeka eryo kitegeeza nti bingi nnyo bye babesingako okubeera nga etteeka lineno lireetebwa ate okubeera nga likola ki liteesegenyezibwako nze ku katono kale ke nategeddeko I think the bill bayagadde bagiteekewo okubeera nga balemesa ebimu ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga balemesa bali abali eri okusindiikiriza okubaako ekibeerano mu ggwanga oba oliawo enkyukakyuka n'ebintu ebifaananako bwebityo kale kale wano bagamba nti what are the some of the clauses omuntu zalina okutegera according to the past bill lyayise an agent of a foreigner is now anyone who solicits, collects, disburses and dispenses contributions, loans, money or other things of value for or in the interest of a foreigner. Interest of a what? A foreigner. A foreigner. With the purpose of financing or sponsoring political activities to further the interest of a foreigner. Kati okimanyiko nti nno muno mu ggwanga waliwo abantu abamu ababadde ba foreigners nga they still foreigners in the name of tuliba NGOs tugenda kukola political simanya biki activism tugenda kuyamba abantu tugenda kola biki yes kati ekyo nno nakyo kyabazingiddemu abo nno nabo bali awo kyaba kyataasizza omugwira ku nsimbi ezibadde zimubbibwako okay bwe tugenda clause 6 prohibits any agent of a foreigner from performing functions or services for which the government is responsible such as the education, health and infrastructure without the express approval of the cabinet. Without yes ndozo kategedde clause 20 tumanyi kati ebimu mu bisomane mu bikomya kali kebadde nkunyonyola ne nkugamba nti abamu babadde nga bafuna foreign support in the name of tulabirira abaana tusomesa abaana tulisa abaana yes nga bazza ku mumwa omuzungu agenda okujja mu Uganda nga tewali kyali kibaddewo tubalabeko abazungu nga beekalakasa of which by the way kino kigenda kulemesa ba foreigners okubeera nga batuwa funding eziri rules twagala kubanga tetubawa accountability exactly. Anyway clause 22 imposes a cap of 20,000 currency points about 400 millions on foreign financial support in 12 months amounts exceeding this require prior written ministerial approval okategedde million bina so in addition to the exempting Ugandans living abroad from the list of foreigners the new proposal also excludes some categories of funding from being affected by this new law so muna Uganda yataasiddwa naddala ali eweeru omwami oli agambye nti apulaninga agendako bweru naye ayagala sigala nga aweereza muzeeyi akasente ke which is okay akasente ajja sigala nga akamuweereza kabona tekamanya amateeka naye ng'ekyewuunyisizza buli muntu minority report 5 lwaki n'abaana aba minority tebeekutte wamu ne bakola alipoota
Lubega Segona Baji bamukubidde engalo nga bagamba he did a very great job mu submissions ze engeri gye yazisengeseemu naye think ndowooza ne submissions ze bakoze zaakozeewo enkyukakyuka mu tteeka abantu abajja mu kakiiko manyi jjo wabaddewo ebigambo ebyabadde byogerwa era bye twawulidde nga bagamba nti mutugamba mutya nti Obwakabaka bwa Buganda temwafuna alipoota yaabwo okitegeera yes nga mutugamba mutya waliwo abalalawo abagambye ne lipoota eno nayo temwagifuna ekyayongedde okubanga oba oliawo kireetawo collision nekyategerekese bulungi nnyo oluvannyuma nti submissions ezaweebwayo wano kati yabadde emulugunya kwekyo yabadde ndowooza Betty Nambozi ate ne tulaba ne Medal Lubega Segona kakati bano okusinga okwabwe kwabadde kugamba nti etteeka lino clauses ezimu zirina gyezigwa tikakati lwaki tulitwala lwaki tetulireka the bill bo babadde bakoolinga for a withdrawal of that same bill. Ndoza tujja kweyongera okubanga tusomesa abantu ku tteeka lino naffe okwongera okulitegeera obulungi namwe okulisomako ogenda n'okunogula amawulire nga the new vision amawulire nga the daily monitor nebukedde yes etteeka eryo mweriri bulungi nnyo era bannyonnyola why it is there kale katugende mu kuwumulamu ate tumale tukomewo n'ebyemizannyo. Mukulike eyo nga sinnaba kubanga neerabira njagala kubanga mbategeeza nti waliwo ebikiri ku kkubo essaawa zino traffic operation kumwe abalina ebipapula ku mmotoka musasule ebipapula ebyo era omukulu agamba there is an ongoing operation on traffic express penalty ekipapula kya traffic if you have a pending fine to pay please pay now if you don't you will be arrested your car will be impounded and you will be inconvenienced or embarrassed or all the above. To all my friends, relatives and other Ugandans who know me, please don't call me because afanda agaite mukubira gendo sasule busasuzi biki dipapula ensonga esobola okubanga etegeerekeka naye andoza kirungi okusasula fine emmotoka yo tambulenge eri safe juzi naliko kulw'emityano okwo afande n'agenda agira ati muyimirire mulina ebipapula nakebera munnange nasanga nga twali tuli safe so gwe nawe omuvuzi w'ekidduka eno warning gwe ava wakanga osimbula busimbuzi manya abeetolodde kakati eggwanga buli wamu basobodde okubanga batuuka olunaku olwaleero Uganda olunaku lwa Saturday Uganda egenda kubanga eddingana n'eggwanga erya Ghana omupiira ogwa under 17 ogwasoose Ghana ogwa under 20 Ghana yatukubye mu mpaka ez'abakyala World Cup qualifiers so kakati tulindiridde okulaba ki ekigenda okubanga ate kakati ate n'empaka eza Pearl of Africa Larry ez'emmotoka ez'empaka nazo zigenda bulungi maaso n'okubanga zitegekebwa era nga omukulu Lwakataaka agamba nti ensonga ajja zikwasaganya waliwo omugagga biliyone okuva mu ggwanga erya Tanzania naye yazze amanyiddwa nga bamuyitaani omukulu oyo erinnya lye ndyerabidde naye nga yazze Ahmed Hwe yazze kubanga naye avuga motoka za mpaka mu mpaka zino eza Pearl of Africa era nga emmotoka gye yagambye egula akawumbi kamu mu obukadde 8 gye yaleese okubanga ate agenda givugisa empaka zino eza Paalo ekizongedde okuziteekamu amaanyi jjukira twalabyeko omukulu Namukadde Moses Lumalanga naye akomyewo ate nga n'empaka ezisembeeyo yalagidde eddala eryanyi ntakomyewo obukomi akubanga avuganya mu mpaka zino wabula akomyewo kubanga ate aziwangulira ddala olwo ebintu abisobole okubanga bimutambulira bulungi FIFA afia oba ezensi yonna abazikulembedde Karan Patel wa ggwanga lya Kenya ate Akif Virani naye we Kenya Saman Avora we Kenya Jasmine Ghana naye we Kenya songa ate Munnayuganda ali mu kifo kya kutaano amanyiddwa nga Oscar Ntambi alina obubonero 10 bokka yeyo FIA ARC ranking asonga ate tugende tulindiridde ate tulabe ebigenda okubanga biva mwezo ezigenda okubanga ate
bigenda buterevu nnyo maaso so nga ate wano Uganda Premier League olunaku olwa Wednesday Calvary olwaleero bagenda kubanga batuuka ne Police FC so nga ate Lugazi nabo bagenda kubanga balina Mbarara City olunaku olw'enkya Entebbe UPPC bagenda kutuuka ne tiimu ya UPDF so nga ate KCFC bajja kubeera balina Maroons Buhimba United Saints bagenda kubanga batuuka ne Express FC ku lunaku lwa Friday so nga ate Sports Club Villa bagenda kubanga balina Bull FC Vipers egenda kubanga etuuka ne club eya URA so nga ate ku lunaku lwa Saturday kitala abwete egenda kubanga ekyaza NEC FC olonno ebintu byongere okubanga abigenda mu maaso. Arsenal olunaku olw'eggulo yataddewo embeera eri abawagizi baayo nebongera akamwenyumwenyu ku matama oboolyawo ne bafuna essuubi nti baalitwala ekikopo ekya Champions League newankubadde nga babaddeko abayeekera bayitiridde obungi. Arsenal yasobodde okukontaininga omupiira mu kitundu ekisooka abweto neekuba goal yabadde egoal emu bwete yatebeddwa Bukayo Saka bwe batyo ne bongera okunyigiriza naye ate basobodde kubanga bakubayo goal ndala bwatyo Atletico Madrid n'akoma ku munaabo Antoine Griezmann obusungu bwamweyongedde n'agamba bannemesezza enfunda eziwera kakati sira kyensobola kubanga ngamba bwatyo. Mikel Arteta n'agamba nti the road to Budapest mazo kubanga ntuukayo ajjukira empaka final azigenda kubeera mu ggwanga ate erya Hungary mu kibuga Budapest kakati eyo Arsenal agyerindiridde agenda okuwangula olunaku olwaleero wakati wa club eya Bayern Munich awamu ne PSG okono kwe kugenda okuva kwani agwagenda okusama naye agamba tatidde ani enajja kubanga mwetefutefu okubanga ate ayongera okubanga ateekawo embeera. Arsenal eno ajolaba tekubiddwamu mupiira gwonna mu nteekateeka eno eya UEFA Champions League season eno paka abwetuuse ku final era nga bagamba Arsenal have equaled the club record for their most wins across all competition in a single season 41 wins mu mwaka ogw'olukumi ate 7 era ne mu 225 esobodde okubanga ekituukako era nga batutuuse ne ku Champions League final nga tebakubiddwamu wadde omupiira wadde anywhere mu nteekateeka ena maliri go bagakoze kubanga n'omupiira ogwasooka gwaggwa maliri aga goal emu kwemu. Tulindidde ate okulaba ekigenda okubanga kibaawo ku mupiira oguliwo olunaku olwaleero. Bwentyo nze bwe mbasiibudde back to you Kathy abantu basiibule. Kale nange mbagaliza olunaku olungi tusinkane olunaku olw'enkya mwiraba.